Didn't stall. It's in 6th gear. It still moves. చూస్ అరౌండ్ అంటే నేను కష్టపడి మీటింగ్ హైజాక్ కాదు. హీ సెడ్ టైం స్టాంప్స్ పెడతారు ఇక్కడ కాలింగ్ ది. I'm pretty sure you guys have seen this particular reel where I was speaking about how you should buy your car or your bike and shouldn't directly put your entire money. If your budget is like 30 lakhs for a car, don't put the entire 30 lakhs because these 30 lakhs that you have, you can invest it elsewhere and it can grow at least at 12% per annum. And you can also do a SWP if you don't have a regular income corpus that is there, 30 lakhs which is invested at 12% assumption. You can withdraw every month that EMI amount. But what I didn't talk about is the taxation that happens whenever you withdraw the mutual funds. All that said and done, one irritating comment I always get whenever I talk about finances. I heard about all of these mutual funds and they are at minus 6%. I should have put it in a bank deposit, at least 7% I would have made profit. 1 year ka graph if you see, it is down by almost 4% down. If you would put 1 lakh rupees last year, today it would be worth only 96,000. Investing is not for everyone. I keep saying this. It is for the people who have a risk appetite. You have to be ready to go through the roller coaster ride. If you go back into history of 5 years, 47% of profit, which means literally you would have made your 1 lakh would become 1,46,000 in the last 5 years. And I have trust in Indian market because it's a growing economy, right? All this unrest that is happening around the world, this has been throughout history. The human spirit is bigger than all of these things is what you have to believe in. Things will recover, just give it time. So having said all this, finally today we've decided to ride the BMW 450. It's not that I wanted to buy it, but the way the gear system works in that 450 is really interesting. Aditya is also going to come along with us. Video go to class speak about investments. I made him start, but he stopped doing it. What is what's up, Adi? What's up? గుండాలరా లైఫ్ లో నేను చాట్ చూపిస్తా మీ అందరికి. వన్స్ ఇన్ ఇయర్ లైక్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అట్లా వచ్చి అట్లా పోతాడు, మళ్ళీ పిలవలేదంటే పిలవలేదు ఏడుస్తాడు. వచ్చినా కదరా నేను. యు ఆర్ లైక్ వెరీ బిజీ దీస్ డేస్. వై ఏంట్రా? యు ఆర్ సేయింగ్ నో వర్క్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఇస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇస్ డౌన్, సో ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లింక్డ్ కదా. అవును, బిఫోర్ ఐ హాస్ టు డు 4 projects at once. I'm doing now only 2 projects. So you're making money. Everybody has to make money. You have EMIs, I have EMIs, I have lot of EMIs, I have lot of expenses. Do you know Parimilo EMI? Yes, is me. But are you saving? తెలుసు కదరా, నువ్వు తెలిసిన తర్వాత కూడా అడుగుతా. One day, this కష్టంగా ఉంది. I had to actually one day, bro, open an app, I'll tell you, where you can invest your money. Correct. I agree. And that time also chesta I'll do it. No, do it now. Ante yeah, I'll do it. No, take out the phone right now in front of me and do it. ఇదంతా కరెక్ట్, ఇదంతా అయింది. ఖతార్కి నాకు 2 లక్షలు మిగిలినాయి అందులో. ఆ డబ్బు తీసి ఖతార్ పోయినా నేను. తీసావా? మరి you removed, see. But one thing I was telling him, do not build your wealth completely on one thing. You have to diversify it. Don't keep all your eggs in one basket. Arre one thing I've discovered, new one, something called corporate bond. This is new and I started doing it from last year. నువ్వు చేయరా? నువ్వు చేయి. I started doing from last year. 1 year తర్వాత నాకు చెప్పు. So basically, you know what are corporate bonds? తెలీదు. Corporate bond mein you give a loan to the company. Corporate company. Yeah. They are giving like a fixed return of around 9 to 12% for a specific term untadi, like a tenure. And the principal is returned on maturity. Where do we do this? Vint wealth. వస్తుండే కదా YouTube లో. I've seen it couple of times before. నేను మన వీడియోలు తప్ప ఇంకేం ఆ మాత్రం ఉండాలిరా. ప్రాపర్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ యాప్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డిస్కవర్ దిస్ కార్పొరేట్ బాండ్స్. ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ సో ఈజీ, సూపర్ సీమ్లెస్, వెరీ మినిమలిస్ట్. నీలాంటి తారజమీన్ పర్గాలకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడు, యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. నీకే అర్థమైందండి ఇంకెవరికి? ఏమ్రా, ఐఎమ్ వెరీ డిజైన్ ఓరియంటెడ్, ఐఎమ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మార్ట్. దీస్ ఆర్ ద బాండ్స్ విచ్ యూ సీ. ఇవా? Oh, these are the companies. So once you click on something, you'll see the rating. If you see that interest, అంటే ఇది మనకి వాడు రిటర్న్ ఇచ్చేది monthly, you get monthly. Yeah, fixed ఎంత చూపిస్తున్నాడు? 11% చూడు పైన. Okay. 0 TDS తో. They'll show you the tenure, they'll show you the maturity ఎప్పుడైతుంది. So 4 months to 12 months lock in, we have to like leave it here. I mean minimum 4 months. Minimum, yeah, exactly. That minimum of 1k investment. This is my true question, ra. This is the biggest question he has. But let's say I want to take the money out before your entire tenure ends. You can actually place a sell request. Of course, it depends on if there's a buyer at that point of time. No. There's some terms. Based on that, actually prematurely you can liquidate it. That's a good part. Neek adera. There's one more best part I like about Vint Wealth. They invest their own money of 2% into each of the bonds they're listing in their website. Oh, it's a win-win. Win-win-win.
But still, one thing you have to remember, like any other investment, there is comes with its own risk. market risks. But some influencer told you, "Bolke, don't jump into it and do it. Please read the offer document carefully before investing." You have to go to your proper advisor and ask him, is this the right thing to do or not before putting your hard-earned money. I had to go to the BMW showroom to test drive that 450. ఎప్పటి నుంచి when we went to When we were in Chandigarh. From that day I'm thinking that's not happening. Maybe today that plan was there. We'll have to call him and check. If it's there, we'll go and test ride it. Done. నేను అటే వెళ్ళాలి మళ్ళీ కానీ నీకు రాను నేను రప్పిస్తాం. లేదు ఇంకొకడు ఉన్నాడు, ఆడికి కూడా కాల్ చేద్దాం. ఇఫ్ హీ కమ్స్ దెన్ విల్ గో. అవును వాడేడి అంటే కట్ చేస్తే మరి ఇట్లాంటి కట్లు చేయొద్దు కానీ అంటే ఇక్కడ ఒక ఆదిగాడు ఉండేరా, ఇక్కడ నుంచి సుజ్జిగాడు వచ్చాడు. ఎంతైనా సేమ్ స్కూల్ కదా, గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్. అంతే మోడలింగ్ నేర్చుకున్నాం. గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్లో బిర్యానీ బాగా దొరుకుతుంది, అదైతే నేను మర్చిపోను. ఇప్పుడు అక్కడ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బిర్యానీ సెంటర్ నౌ ఇన్ దట్ స్కూల్. మంచి స్కూల్లో చదివేవరా నువ్వు, ఎంత కాదన్నా. ఎంతైనా పేరు ప్రఖ్యాత ఇవేనా నేర్పించారు అక్కడ? అమ్మాయి బాగుంటదంటే ప్రకృతి ప్రఖ్యాత. ఓకే, బేసికలీ ఆదిత్య గడికి హీ హ్యాడ్ టు గెట్ డౌన్ బికాస్ వాడి మీద కొన్ని ఐ కాంట్ టెల్ యూ. ఐ హ్యాడ్ టు గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ హిస్ కార్. దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ సుజు. పోలీసు వాళ్ళు ఆపిరు. అది కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పలేము. బట్ లక్కీలీ సుజు ఇస్ అరౌండ్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టుగెదర్ టు టెస్ట్ రైడ్. చూస్ అరౌండ్ అంటే నేను కష్టపడి మీటింగ్ చేసుకుంటూ హైజాక్ కాదు. హీ సెడ్ టైం స్టాంప్స్ పెడతారు ఇక్కడ కాలింగ్ ది. ఐ కాల్డ్ హిమ్ అట్ 3:12. 5 minutes లో వస్తున్నా అన్నాడు. నా 10 minutes అన్నాడు. సర్లే పాపం మీటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు, వర్క్ కదా అని చెప్పి వదిలేసా. అది నేను చేసిన ఫస్ట్ తప్పు. 1 hour మారా కొంచెం అన్నా ఎందుకు మారాలి, సిగ్గుండాలరా. 1 hour కూడా వెయిట్ చెప్పాడు. అంటే నేను అక్కడ టైం పాస్ చేయలే. అఫ్ కోర్స్ వర్కే చేసావు, ఇట్లా అని మరి 1 hour ఇస్ టూ మచ్ బ్రో. గేజ్ కొడతావు. కొన్ని కావాలంటే కొన్ని ఒక కాఫీ చెప్పుకున్నా, అది కూడా అయిపోయింది. ఐ కెప్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రీ బికాస్ విల్ రైడ్ ద బైక్ అన్నాడు. సో వి థాట్ విల్ డూ ఇట్. అట్లాంటప్పుడు కమిట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి కమిటెడ్. సరే, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే BMW 450 GS అనేది 8 lakh rupees ఆన్ రోడ్. అదొక్కటే గిచ్చుతుంది. ఏం మార్చాడు చూసావు టాపిక్. ప్రో అసలు ఇంకే బిజినెస్ లో ఇదే నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. 8 lakh rupees ఆన్ రోడ్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ లో టైగర్ 800 వస్తుంది, టైగర్ 900 వస్తుంది. అరే రివ్యూ చేయకముందు అట్లా తిడితే కష్టం రా. తిట్టట్లే, ఐఎమ్ జస్ట్ పాయింటింగ్ ఇట్ అవుట్. ఫ్యాక్ట్స్. సీ ద అదర్ డే ఇదే ఫుల్ ఫోర్స్ లో జోష్ లో ఏ తొక్క అనుకొని ఐ వెంట్ టు KTM షోరూమ్ టు పర్చేజ్ టు లుక్ ఇంటూ 390 అడ్వెంచర్ X. నీకెందుకు రా గవన్నీ? ప్రైస్ తెలుసుకున్న అవగాహన ఈ మధ్య తెలుగు నేర్చుకున్నాను. ప్రకృతి ప్రఖ్యాత ఏమేమో అంటుండు. 390 అడ్వెంచర్ ఎంత తెలుసా? 5 lakhs. ఇన్ఫ్లేషన్ బ్రో. ఏంది ఇన్ఫ్లేషన్ తొక్క. ఈ కార్ లో నడిపిస్తున్నావు చూడు. నీకు హెల్మెట్ ఉందా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బైక్, ది 450. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యు గైస్ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇట్. బట్ మా హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు చూడలేదు. ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ సీయింగ్ ఇట్ ఇన్ హైదరాబాద్. అరే ఇక్కడ దొరికిందిరా ఇది. Did you guys ever see half face helmet with a beak? వేగా కాదు, ఈగా. చూడు బైక్ ఇదే. ఎక్కడ పోతున్నావు? అరే బ్లాగ్ చేయకముందే నువ్వు నన్ను తిడితే పాపం రా. అంటే నాట్ అండ్ కూడా రిలీజ్ అయింది కదరా, దీనికంటే 1 lakh ఎక్కువ. నాట్ అందా? ఇట్లా డిసప్పాయింట్ చేయకు నువ్వు. యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ వీ వాంటెడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ బైక్. అంటే ఒక సైడ్కి పడి ఉంటుందని హీ వాంటెడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్. మావాడు హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గెటింగ్ యూ సీ దట్ బిగ్ బీస్ట్. హీ డజంట్ వాంట్ టు గెట్ దట్. He wants to get a smaller bike. అంత ఖర్చు పెట్టదలుచుకోలేదు. He wants to put all that money in business. So this is the one. బట్ ఇప్పుడేమో ఉల్టా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకోటి వర్షం పడుతుంది. అర్థమైందా? అరే బిజినెస్ మ్యాన్ నమ్మకపోవడం కదా, నిన్ను నమ్మద్దు. దేర్ ఇస్ డిఫరెన్స్. అరే అది మాత్రం మర్చిపోద్దు. బట్ దిస్ ఇస్ ద బైక్. లెట్స్ ట్రై ఇట్ అవుట్. ఒకటే ద థింగ్ ఇస్ it is going to be full traffic right now and I don't know how I'm going to manage to ride this bike. So this is the second option you have. The one that you've seen before is something like the trophy edition, that color. But you also get this edition. This is not the top end. But then you have one more in the international market, which is the red color, right? Adi man దగ్గర red ఉంది కదా. We don't have that here. So right now if you want to buy, you have the black one and the trophy color, which you've already seen outside. We'll test ride the top end and let's see what it's got. Untadi, but you don't need to hit the clutch. అవును, I'm not sure. We'll try that out. I think it comes with a clutch, but then you don't need to activate the clutch to change the gears. That's what I think. So that's what you have to test out. Finally dream come true ra. Dream come true అని అంటున్నా. నన్నే తిట్టు మళ్ళీ. ఇది ఆటోమేటిక్, నీది ఆటోమేటిక్, యాక్టివా అని. దీని క్లచ్ ఉందిరా అట్లీస్ట్.
యాక్చువల్లీ కొత్త జిఎస్కి లేదు క్లచ్. ఇట్ ఈస్ అ టాల్ బైక్, బాగానే ఉంది, టాల్ ఉంది, కూర్చో. బట్ వన్ థింగ్ ఐల్ టెల్ యూ, ఇట్ ఈస్ హల్కా. యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ రైడింగ్ బిగ్ బైక్స్, సచ్ బైక్స్ ఫీల్ సో హల్కా. బాగుందిరా సౌండ్, అంటే వజన్ ఉంది సౌండ్లో. ఐ థాట్ ఇల్ బీ లిటిల్ హల్కా హాలో, బట్ ఇట్ ఈస్. అప్పుడే రెవ్ చేయద్దు కొంచెం. ఇట్స్ నైస్, ఐ లైక్ ద సౌండ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ వార్మ్, యూ కెన్ రెవ్ ఇట్. ఎట్లుంది? యా, ద టిపికల్ BMW క్వాలిటీ ఉంది. ఐ మీన్ అన్నీ టైట్గా ఉన్నాయి. అరే see, I left the clutch, I put the first gear. So right now in first gear, this is the beauty, it's in neutral, right? Obviously nothing works. Now without hitting the clutch you can put first gear. బాగుందిరా, యాక్టివ్ అయింది బేసిక్గా. Without hitting the clutch you can shift. Then why do you have the clutch? ఏం చేయనీకి? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ చూద్దాం. ఉందిరా, యాక్టివ్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ యూజ్ ద క్లచ్. స్టాల్ అయిపోదా? అవ్వట్లే స్టాల్. లెట్స్ స్టాప్ హియర్ అండ్ సీ. ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్, బా ఏం వేసావురా, సివిక్ సెన్స్. ఓకే, సెకండ్ గేర్, ఇగో ఇట్స్ నాట్ స్టాలింగ్. బ్యూటిఫుల్, చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే, సుజన్ వాంట్స్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఫిఫ్త్ గేర్ అండ్ చెక్. ఏదో మ్యాజిక్ గిమిక్ చేసాడు రా BMW వాడు. Recommendation, select a lower gear because of the speed. Obviously it will knock, but what will happen? I'll put it in 5th, I'll put it in 6th. ఏమంటుందో చూద్దాం. Let's stop the vehicle now. Does it stall? Didn't stall. It's in 6th gear. It still moves. Select first gear to drive off. తిడుతుంది, but you can still go. That's beautiful. But obviously it doesn't pull like first gear, so it's taking a lot of load on the gearbox, so obviously we'll not do that. Third gear, the power is good. And obviously 400cc, but the beauty is in the city you will have fun because you don't need to use the clutch, you can just ride it like that. But then there is a hesitation రా కొంచెం in the starting rev band లో. అగో అట్లా సౌండ్ వస్తుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ నార్మల్ గేర్ బైక్, గుంజట్లేదు ఇమీడియట్గా. అగో దట్ సౌండ్ ఈస్ దేర్, ద RPM is going up, but the bike doesn't move easily, so you have to give more throttle. Maybe put it in second gear. But such an easy bike to ride. అసలు వద్దురా నీ ఆఫ్రికా ట్విన్ వాజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ టు రైడ్. ఇప్పుడు క్లచ్తో నడపాలంటే ఏమవుతుంది? ఓకే, వెన్ యూ హోల్డ్ ద క్లచ్ అండ్ డ్రైవ్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ గేర్. యూ లీవ్ ఇట్, ఇట్ స్టిల్ డజంట్ గో. ఏంది మరి క్లచ్? ఫార్మాలిటీ ఏంట్రా? ఎందుకు ఇస్తారా ఫార్మాలిటీకి? వాట్ డస్ దిస్ డూ? అదే చూస్తున్నా ఏమన్నా ఉన్నాయి అట్లా. అరే యూ గెట్ హీటెడ్ గ్రిప్స్. ఉందిరా, తిట్టాకరా బండిని అట్లా. ఇట్ హ్యాస్ హీటెడ్ గ్రిప్స్. వామ్ అవుతుందా? ఇట్ హ్యాస్ హీటెడ్ గ్రిప్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఆల్సో. టైప్ సి కాదా? నువ్వు చూడు, అవుతుందా? ఐ థింక్ దట్ మైట్ బి అన్ యాక్సెసరీ, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. ఏమో అనిపిస్తుంది, చూడు. ఆన్ చేసి పెడదాం, చూద్దాం అవుతుందేమో. ఇది ఏం చేస్తుందిరా? ఇది వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఏంట్రా ఈ నేర్చుకొచ్చా చూడు, ప్రొఫెషనల్ బైక్ రైడర్ని. అచ్చా, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇగ్నిషన్ ఆన్ ఆఫ్. ఏందో ఇది. సర్లే, ఇది పెట్టి వెళ్దాం, చూద్దాం. ఇది ఏందో అర్థమైతే. ఫస్ట్ గేర్ ఇస్ క్లచ్ వదిలినాక. ఎండ్యూరో ప్రో బ్రో. సస్పెన్షన్ ఇస్ గుడ్. యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ పిలియన్ బిహైండ్ మీ, లేకపోతే ఐ థింక్ ఐ కెన్ ప్లే అరౌండ్ విత్ ద బైక్ మచ్ బెటర్. కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సుజుగాడు వెయిట్ కూడా పెరిగాడు కొంచెం. సో యా, ద గుడ్ థింగ్ ఇస్ యూ డోంట్ నీడ్ టు యాక్టివేట్ ద క్లచ్ ఇన్ ట్రాఫిక్. బట్ యా, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ వియర్డ్ బికాస్ ఆ ఇమీడియట్ పుల్ లేదు, లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ ఇన్ అ క్లచ్ బైక్. దిస్ వన్, అంకుల్ లెఫ్టా? ఇగో ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాగీ. క్లచ్ వాడితే కూడా అట్లనే ఉంది, ఏమో అర్థమైతే లే బండి.
మేబీ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు ఇట్. సో నో కమెంట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఏదో తేడా ఉంది. ఇట్లానే ఉంటుందా బండి? అరే హీటర్ గ్రిప్స్ ఉన్నారా? వార్మ్ అయింది కొంచెం, బట్ ఈస్ నాట్ సో ఎఫెక్టివ్ లైక్ ది బిగ్ బ్రదర్స్. ఆ GS 1250 అంత ఎఫెక్టివ్ లేదు. ఇట్స్ ఇన్ 3. కొంచెం వార్మ్ అయింది. డ్రైవ్ చేయక రే, ఇద్దరం లేస్తాం. అయింది, వార్మ్ అయింది. బ్రేకింగ్ ఇస్ గుడ్. I must say it is as good as any other big bike. I think all the bells and whistles of ABS ఇవన్నీ ఉంటాయి. No need to think too much about that. But what you have to think about is getting used to this clutch. ఉంది, power is good. That too with a pillion, it still pulls. So I'm not hitting the clutch at all. I'm not using the clutch. I'm directly shifting with a quick shifter. If it has, I think it has quick shifter. Welcome to Hyderabad. ఒక డిఫెండర్, ఒక G-Wagon పక్కన మధ్యలో ఒక సానెట్. బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్. అది లార్డ్ ఆల్టోరా. సో వన్స్ ద బైక్ మూవ్స్ ఇట్స్ నైస్. కానీ ఆ స్టార్టింగ్ ఉంది కదా, అలవాటు అవ్వాలి. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ క్లచ్ ఇస్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు ఇట్. అంటే క్లచ్ పట్టుకొని నడుపుతున్నట్టు ఉంది, మెల్లగా వదులుకుంటూ. ఉంది, పవర్ ఉంది, నైస్ అండ్ టార్క్, ఫుల్ టార్కీ ఉంది బండి. ఐ థింక్ ఇట్ క్యాన్, లుకింగ్ అట్ ద వే ఇట్ మూవ్స్ అండ్ ఇన్ దిస్ గేర్, ఇన్ దిస్ స్పీడ్, యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ థింక్ యూ కెన్ ఈజీలీ టు 130. ఇట్ కెన్ క్రూజ్. అరే 400 cc రా, క్రూజ్ చేస్తాయి. See, this is the part. I don't know if you're able to hear the sound, but it is in second gear and no clutch at all. It feels little draggy. ఏదో క్లచ్ పట్టుకొని నడుతున్నట్టు ఉంది. Very different bike. Suspension, you'll love it because obviously CTKL, it is nicely tuned. It's not too bouncy as well. I think you can adjust the suspension. పట్టుకోరా. ఇనీషియల్ టార్క్ ఇస్ గుడ్. థర్డ్ గేర్ ఇట్ పుల్స్. నువ్వు ఫ్రీగా అట్లా కూర్చోకు, పట్టుకో కొంచెం. బండి గుంజుతుంది. ఇద్దరం ఉన్నాం. బోత్ ఆర్ సిట్టింగ్. Suju is around 90 kilos, I am around 80 kilos. Only power is there. So forget about power. Power is not the issue. It's a good bike. But only question is it worth 7.5 lakhs? On road 7.5. Top end, this one. I think it is good. It has a typical BMW feel. Everything feels snug fit. Manchiga ila pattukoni anni, no vibrations and all. Foot pegs pe you feel slight vibrations, but not too bad. You can manage it. Full manual cheyacho ledo chudali dini. No cruise control, right? Yeah. So అసలు దీంట్లో అసలు క్రూజ్ కంట్రోల్ లేదు, లైక్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ మోడల్స్. 450లో లేదు. సో యా, క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇస్ మిస్సింగ్, బట్ ఇట్స్ గాట్ ది అపియరెన్స్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ మినీ GS. వజన్ ఉంది, దిస్ గోల్డెన్ ఫినిష్, ఆల్ దిస్ ఇస్ నైస్. సస్పెన్షన్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ లైక్ 30 kmph అండ్ ఇట్స్ ఫైన్. ఐ మీన్ అంత పెద్ద తెలియట్లేదు. ఐ మీన్ ఇట్స్ అ ప్రాపర్ ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్, ఆఫ్ రోడ్ motorcycle, especially looking at the long travel suspension. I think you will like it if you want to do off road. If you're specifically looking for that, yes. E20 compatible. The main thing, E20. ఇంకో 1 year తర్వాత E30 చేస్తారు కదా, దట్ ఈస్ E30, 40, E80 కూడా అనౌన్స్ చేసారు. So if that comes, then it's a problem. I think by then in the next 5 years you'll have electric adventure bikes. They have 250 range, so if you can get in an electric bike 250, sorted. But every 250 you have to recharge. You have to have the infrastructure. It's very easy to handle. Adokati ardhamaindi. With 2 people also, it's easy to handle. Adaithe undi. A typical BMW, they are very easy to handle. Clutch is like literally useless. I don't know what is the use of the clutch. I mean, if you hold the clutch now, it doesn't pull. అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్లచ్ పట్టుకునుకో, it just revs. So I think clutch is like 50-50. You can use it if you want to, like if you want to have the clutch feeling, but you don't need to. చాలా వెరైటీ ఉంది బండి. క్లచ్ లివర్ ఇరిగిపోతే జస్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా. ఎవరికి ఇరిగింది కదా మన ట్రిప్లో. బాగుంది. ఐ లైక్ ద పవర్, ఐ లైక్ ద బ్రేకింగ్. అరే బ్రేకింగ్ చూసినావా? మ్యాడ్ ఉంది బ్రేకింగ్. Like typical BMW braking. But we didn't get a chance to actually pull it properly.
బట్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఇట్స్ గాట్ దట్ టార్క్. నువ్వు తీసుకోవచ్చు, నువ్వు ఎక్సైటెడ్ ఉన్నావు కదా 400cc బైక్ కావాలని. పైనగా నమ్మక్కర్లేదు, లేకపోతే అమ్మాల్సి వస్తుంది. ఈ గొంతులు సందులు బాగానే తెలుసు నీకు. బ్యాచులర్గా ఉండే కదా. బ్యాచులర్ ఉన్నప్పుడు కార్ వేసుకొని అమ్మాయిని వేసుకొని తిరుగుతుండేనా? అది కాదు, ఇప్పటికి అబ్బాయిలు వేసుకొని తిరుగుతుండే. అంటే 8 lakhs is 7.5 is a little on the higher side. ఆలోచిస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ 8 lakh rupees. Exactly 4 to 5 years ago for 10.5 11 lakhs you got street triple. But I'll tell you, if you put the money factor aside, This is a better bike. It's a good bike. I don't have any complaints about. And balance అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ మంచిగా వెళ్తుంది బండి. Braking is good. I'll give it like 9 out of 10 for braking. Suspension is very good. 9 out of 10 for that as well. In whatever we're ridden now. And then engine is very powerful, I felt. I don't know the figures. It has a torque. What is missing in the bike? Nothing is missing. Actually బాగానే ఉంది బండి, except the pricing. If you అది పక్కన పెడితే I think it's a good bike. It has heated grips. Cruise control ఉంటే set. And it comes with 4 modes: road, rain, enduro pro. So this is a good situation. Actually you don't need to hold the clutch at all. Just అట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలా ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు. సెకండ్ గేర్లో ఉంది. Just throttle it and just move. So definitely a life savior if you're in traffic and you don't want to use the clutch. Uncle, IX uncle, atla guddyaku. Sport what is this? Acha sports displays. Are va braking, DTC, throttle asal manchi itla Ferrari laga kanipistundi. ఎవరైనా ఫ్రెండ్ వచ్చి ఇట్లా throttle చేస్తే పోతావు. యా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్. అన్న రెవ్ మారన్న అన్నాడు ఒకసారి మనల్ని. అట్లా వచ్చి ఇట్లా అన్నాడు అనుకో వీలి. చాలాసార్లు చేశారు, గుర్తుందా? అవును, వితౌట్ క్లచ్ ఇలా పైకి ఎక్కించేటప్పుడు ఫస్ట్ గేర్లో ఒకలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. అరే ఈజీ టు రైడ్ బైక్. అరే ఇది ఆఫ్ రోడ్లో మజా వస్తుందిరా. యాక్చువల్లీ ఆఫ్ రోడ్లో ఫన్ ఉంటుంది ఇది, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద క్లచ్. ఇక నీకు తెలుసు కదా ఆఫ్రికా ట్విన్. సో యాజ్ పర్ సుజూస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు స్లష్, that is the problem. Okay, my test ride is done. Suju is doing the test ride. సెకండ్ గేర్లో వదిలేయడము, థర్డ్ గేర్లో వదిలేయడము. అంటే మరి దాని క్లచ్ లేదు కదా, అవసరం ఏముంది? ఇంకా పర్పస్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ కదా. వచ్చు కదా నడపడం. వీవాడి సీ లయన్. లయన్ లేదు, పిల్లు ఉంది. సీ క్యాట్ అని బెటర్ పేరు. ఇందాక నుంచి ఈస్ ట్రయింగ్ టు మేక్ అ కాల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాలింగ్. చీ అనింది. చీ అన్న ఓకే, రెస్పాండ్ కూడా అవ్వలే. ఎందుకు రా నువ్వు వచ్చినప్పుడు బండ్లు అట్లాంటి వెరైటీ బండ్లు వేసుకొస్తావు. బట్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ కార్ యాక్చువల్లీ. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కార్స్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఈవీస్ లో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కార్. అంటే ఇట్ ఫీల్స్ కంప్లీట్, మంచిగా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. బట్ డోంట్ కంపేర్ టు ద టెస్లా ఈజ్ యాక్చువల్లీ గుడ్. ద లాంగ్ వీల్ బేస్ విచ్ యూ సీన్ రీసెంట్లీ. బట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. హీ ఆల్సో రోడ్ ది 450. ఎట్లా అనిపించింది? కొనేస్తావా లేదా? అంటే వాడు టెస్ట్ డ్రైవ్ బైక్ కొన్ని డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎక్కడ బాబు? Brother Paul. Okay, that was a good test ride. Actually, I like the bike. It ticks all the bells and whistles, except, like I said, that clutch feeling is not there. I mean, there is a clutch, but I don't know actually how to use it. Maybe I'm missing something, but coming from a conventional motorcycle, it definitely feels different. I think in the city, you will have a lot of fun with this motorcycle. The overall feel and vibe I got out of it. Touring, you might have a little bit stress points on your butt. Doesn't mean that you can't tour on it. I feel it's primarily made for off-roading. And you have to ride it and see before you take my suggestion. Ride quality is really good. Overall, I will give it like 9 out of 10 for the engine, for the torque, for the braking is really good. All this I'll give 9 out of 10. But pricing, yeah, that is one thing. 7.5 lakhs on road is definitely a questionable thing, and you want something unique in your garage. I think this is something you have to consider. So I'll see you guys in the next vlog. Take care. Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.